Hola Adriana, ya tenemos a alguien, a Erika Andrade. Estoy tratando de conectarme por live. Mira, Naceli. María. Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Saludos. Estoy tratando de entrarme por el Facebook, so disculpen la conexión. Ok, tenemos varias personas en la sala de espera. Voy a empezar a admitirlas. Sí, yo las estoy poniendo admit oil. Okay. Ay, saludos, saludos, buenas tardes. Gracias por unirse a nuestra llamada. Bryan nos va a unir por llamada. So, estamos en espera de... Hi. Oh, mira, está ahí. Hi, it's Bryan. Hi, Bryan, how are you? Hola, Bryan. Hello. Good, how are you? Pretty Hola. good. Ay. Oh, Leona. Hola, Bryan, es María Ramos. Hola. Hay mucha gente, qué bueno. Hey. Bryan, Yeah. we're still letting folks in and I'm trying to connect. My Okay. connection is slow today to our group, Facebook. Okay, sounds good. I'm glad the phone worked and I was able to call in. So I apologize that I couldn't be there live in camera today. No worries. No Bryan dice que él lamenta que no pudo unirse a la llamada a través de video, pero que se alegra que pudo participar por llamada. So, si escuchan sonidos como de viento o algo, él está hablando desde su carro. I'm letting them know if they were to hear like wind or something that you're calling from your car. Yes. We actually have new parents on the call, so this is great. Sí. Sí, tenemos nuevos padres y les damos las gracias a todos los que se están uniendo a nuestra llamada. Kio, no sé cuándo quieras empezar, si ya estás live. It's trying to connect now to Facebook, so give me maybe another 2 seconds. It says you're live now. Oh, it is. Okay, perfect. Okay, so we can start. Okay, perfect. Bryan, whenever you're ready. Okay, first I just wanted to say good afternoon and I hope everyone is safe and doing well. Really appreciate the opportunity to be able to meet with everyone and speak with you today. Okay, Bryan dice que muchas gracias por unirse a esta llamada, que espera que todos estemos sanos y saludables y que es un placer para él unirse en este día. And I just wanted to acknowledge it's been such a challenging and difficult last few months, and just wanted to thank parents for all that they're doing to support their students and their families during this challenging time. Bryan quiere agradecerle a todos los padres. Él sabe que han sido unos meses demasiado retantes por todo lo que han hecho con sus hijos y por apoyarlos en el aprendizaje en casa. So today what I'd like to do really is to hear from you directly. That's really the benefit for me and the purpose for this meeting, to hear the questions and the concerns that you have. But I'm going to start out with just an overview of some of the activities that we've engaged in at the State Department of Education recently. Okay, Bryan dice que él quisiera empezar, que sería un beneficio directo para él saber de ustedes, de las preocupaciones, de las preguntas que ustedes puedan estar teniendo en estos momentos. Él va a dar un breve vistazo a todos los acontecimientos que están sucediendo a nivel de educación especial y todas las Thank you.
I wanted to also acknowledge and thank our partners at CPAC and CERC, our Special Education Resource Center, and the RESC Alliance, as well as parents and educators for their communication and being able to provide input and insight into the guidance documents and resources that we've been able to provide at the State Department. Okay, Bryan quiere añadir que él le da las gracias a los socios en la comunidad, tanto como CPAC, como CERC, como RESC Alliance, los padres, los educadores que han proveído comunicación y aporte para estas guías que se van a platicar hoy día. So today I would like to focus on, because we're getting near the end of the school year, our most recent guidance document, which was around extended school year services for students with IEPs, and the topic brief that was just released last week. Okay. Entonces, para el propósito de la reunión de hoy, Bryan le gustaría hablar de las guías que fueron publicadas recientemente acerca de los servicios extendidos de verano y el tema de elegibilidad para aquellos niños que necesitan estos servicios de verano. Okay. So within the document, we really tried to highlight a few key components. One of the components that we tried to differentiate was the difference between extended school year services, or ESY, and summer school, summer programs, and summer camp. Okay. There's the difference between the two. Okay, perfecto. Una de las cosas básicas de este documento y que él quiere enfatizar es que hay que hacer una diferenciación entre la diferencia de ESW, que por sus siglas en inglés significan servicios extendidos anuales de verano, y también en comparación a lo que son ya los campamentos de verano. Hay una diferenciación que él quiere hablar. In ESY, there's only a small percentage of students across the state that are eligible for ESY, and our data shows it's about 25% of students on IEPs. So that criteria that planning and placement teams use to determine ESY is the same, even though we're in the midst of this pandemic. Ok, perfecto. Bryan quiere hacerles saber que es un porcentaje pequeño de aquellos estudiantes que tienen un IEP que van a ser elegibles para servicios de verano extendido, o ESY, como se conoce en inglés. El criterio para elegibilidad va a continuar siendo el mismo. Having said that, summer provides an opportunity for school districts to be able to provide services, special education services, and related services, and even recovery services, so just additional school work during the summer. So we're calling that recovery services. So that process can happen at the same time that ESY is happening, but it's two different processes. So Okay. the districts have flexibility to be able to do both. Ok. Básicamente lo que Bryan está diciendo es que los distritos van a tener un poco más de flexibilidad en cuanto ellos abarcan el tema de servicios de verano. Ellos están hablando de varios términos. Escuché servicios relacionados, escuché servicios de recuperación y también servicios de ESY, como lo estamos hablando. Va a haber un poco más de flexibilidad para los distritos para proveer este tipo de servicios. And the other thing that we addressed in the guidance document is the documentation process for schools and for parents. Again, giving flexibility to say if the PPT already met earlier in the school year,
or were unable to meet virtually, that an amendment can be used, which is an agreement between the parent and the school district to document that the student's eligible. And then we had information in there about how and where to document that, those services and supports. Okay. Okay, let me see if I got this one. Okay, básicamente él está hablando de este documento tan importante que fue publicado, que provee guía y clarificación acerca del proceso de planificación del PPT. Es decir, que si si sus hijos tuvieron un PPT al principio del año escolar y no pueden tener el PPT en estos momentos, se puede hacer un amendment, ¿verdad? O sea, se puede hablar de elegibilidad a través de un amendment. No tiene que pasar esa reunión. ¿Lo entendí bien, Kio? Perdona, estaba contestando a alguien y no escuché a Bryan, pero quiero clarificar eso con Bryan. Okay, so Bryan, I think I understood what you said, but I just want to make sure I got it correctly. So the guidance document provides clarification as to how the eligibility criteria is made in the PPT. So if the PPT was happened early in the year, and you guys are not able to have the PPT to revise eligibility, there can be an amendment. Is that correct? Perfect. Okay, sí. Correct. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Great. So, and then within the final piece I'll share with the document is that parents have to be informed about how and where the services are provided and what services will be received as part of ESY. Okay, la parte final de esta guía es que los padres tienen derecho a saber el qué, el cómo y el cuándo estos servicios de extendidos de año van a pasar, ¿no? So I know what's on most families' mind right now and the educators' mind is that whether or not summer school will be face-to-face in person or a continuation of distance learning. Él dice que él sabe lo que los padres y los educadores están pensando, y es que esa posibilidad de que estos servicios se den cara a cara, pues puede que no sea una realidad, ¿no? No va a suceder. Entonces, él está tomando en cuenta esto. And our document says that again, provides flexibility to say that districts could do a continuation of distance learning with some face-to-face, so a combination of distance learning and face-to-face is a possibility, but there are safety and health requirements that have to be made to ensure both student safety and staff safety. Perfecto. Él enfatiza que los distritos van a tener flexibilidad en cuanto a la decisión de cómo los servicios van a ser dados. Esto quiere decir que puede ser una combinación de continuación de aprendizaje a distancia y también cara a cara, servicios de cara a cara. Entonces, so it's very challenging for schools to plan and parents to understand, given so many uncertainties and so many unknowns. So we're here to provide as much support as we can and answer any questions that parents have either about ESY or other topics as well. I'm happy to answer. Claro, él dice que él está feliz de responder cualquier pregunta, cualquier preocupación que los padres tengan, que él también quiere reconocer que hay mucha incertidumbre en nosotros, como padres también, de cómo esto va a suceder, pero que él está disponible a responder, como digo otra vez, preguntas que sean relacionadas ya sea a los servicios extendidos de verano u otras preguntas que ustedes puedan tener. Okay, Bryan. Okay. Is there anything else you would like to add as to the guidance for extended school year services? I think that's it for ESY. If parents have other questions, and just wanted parents to know also on this call that we are also working on
guidance for students that are on track to graduate next month and for students that are already turned 21 and aging out of special education next month as well. Okay. So we're hoping to have that out very soon to provide assistance in those areas. Perfecto. Bryan dice que ellos también en el Departamento de Educación Especial están trabajando continuamente en crear otras guías de orientación para aquellos estudiantes que están a punto de graduarse ya el mes entrante y también para aquellos estudiantes que van a cumplir la mayoría de edad, los 21 años prontamente. Entonces también esto es algo que ellos están trabajando en equipo. En estos momentos me gustaría saber de ustedes, espero que tengan preguntas acerca de lo que acabamos de conversar, pueden escribirlas en el chat o pueden deshabilitar su micrófono y hablar directamente y yo les hago la traducción. And just the last thing before we open it up, if it's okay, if I'm also interested in hearing from folks on the line. Exactly, we have quite a few, and so right now I would like to know if they have questions regarding ESY. Así que padres, este es un buen momento si tienen algunas preguntas con respecto a los servicios de verano, con respecto a educación a distancia, etc. Also, if I could add, if they're also would like to share their challenges that they've had during this time, or some successes that they've had, if they want to share those as well, that would be meaningful for me to be able to take back to the team. Of course, claro que sí. Bryan también dice, los exhorta a ustedes a hablar de historias de éxito también que hayan tenido, no solo retos, pero también historias exitosas y también retos, ¿no? Las preocupaciones, eso sería muy beneficioso para él como director de la División de Educación Especial de Connecticut. Ok, le quiero dar el turno a María Ramos, que tiene su mano alzada. María. Buenas tardes, Bryan. Good afternoon, Bryan. Thank you for you bring your time for this group in Spanish. My question, pregunta es, en base al documento ED 624, que es el documento específico que van a utilizar las case managers para hacer las enmiendas necesarias a los documentos sin PPT. Repito, ED 624, que es el documento de enmienda, que esa es mi pregunta, ¿para qué no se debe utilizar ese documento? O sea, las case managers no deben utilizar ese documento, ¿para qué? María, te perdimos un momento. Basado en ese documento, ¿cuáles no son los usos para ese documento en estos momentos que las case managers puedan estar utilizándolo? Tú hablas del case manager de la school. De cualquier case manager en cualquier distrito. Ok, y el documento es el ED 6 de casa. 24, que es el documento que está especificando Bryan sobre las enmiendas al documento. Si estoy incorrecta, que me aclare una de las cosas. Sí, claro, yo le puedo hacer la pregunta. Él estaba hablando de otro documento que fue más recientemente publicado, que se publicó el 20 de mayo, que son es acerca de los servicios de verano. El documento al que tú te refieres fue publicado en marzo, ¿verdad? No, el documento que yo refiero es el documento que se debe utilizar para enmendar el IEP sin convocar un PPT, que es el documento de enmienda. Ok, ¿y la pregunta específica? Que para qué no se debe utilizar ese documento, o sea... This is a very interesting question, and Kio, feel free to jump in. Ella hizo la misma pregunta, Jelly, él le contestó. So, Bryan, Maria would like to know, what would be a reason why the school would not use the amendment form without having a PPT? That's a good question. Yeah, they would have to do either or. So the PPT has to consider ESY eligibility. So it either has to be a virtual PPT meeting or an amendment form. It couldn't be done in another way. ¿Quieres darle la respuesta, Kio? Does that answer? Yes, I think so. Okay. María, según lo que yo entendí, quiero verificar esto con Kiomari.
él dice que tiene que ser o una o la otra, una virtual PPT o vía amendment o una enmienda. So Bryan, just for clarification purposes, you said yes. It can be either or, so either the virtual PPT or an amendment to it. Correct. Okay. Sí, eso es lo que dice Bryan, María. Pero María, ¿cuál es tu preocupación en sí? Porque ya son 2 días que ha hecho la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando que tienes esa inquietud? So Bryan, I asked Maria, what exactly is her concern regarding that document? Because I know she asked yesterday and she's asking today. So something's there and I'm trying to understand what's happening that makes her feel that way. I'm wondering if maybe, Keo, and I'm just sort of speculating, what might be is that in the guidance document, we told PPTs to document the services that should be provided as if school was normally in session. And then there's a continued educational template, we call it a continued educational opportunity template. And districts are then documenting what's actually provided on that, and keeping track of what's actually provided to students. So there could be some confusion there, that where the IEP says one thing and what's actually being provided is something a little different because of safety. Schools are providing, to the greatest extent possible. So that could be why she's asking about if it could be communicated to a parent in a different way. So specifically documenting on the, through the amendment, what they facilitated thus far? Yeah, the amendment would say, yes, the student's eligible for ESY. Okay. And then the district would have to explain to the parent what they're going to be receiving, what the student's going to be receiving. What are the services? What are the dates? Is it going to be person or over distance learning? And the district will be documenting that, not on the IEP. They'll be documenting it in some other way. So maybe that's why she's the asking. amendment. Right. Okay. So María, lo que dice es que es posible que parte de tu inquietud es que a lo mejor la escuela está usando el documento del amendamiento para documentar lo que ellos han hecho con John durante todo este tiempo. Incluso si le van a ofrecer el tiempo extendido escolar, es posible que usen el documento del amendamiento para documentar esa información. ¿Esa es tu inquietud o tienes otra inquietud, María? Quiero asegurar que te quedes clara. Bueno, basado en lo que Bryan explica, entiendo que él es el profesional que dirige todo eso y si ese documento se va a utilizar para eso, pues perfecto. So, tengo una pregunta. Pero no, pero quiero que clarifique, María, es una de las formas por cual se puede utilizar. No es la única forma por cual se puede utilizar. Entonces, en tu caso, ¿qué es lo que está pasando con este documento que tú tienes inquietud? Porque mi pregunta era basada, no es en qué se puede utilizar ese documento, es en qué no se puede. Pero ¿por no qué se es puede. esa pregunta? ¿Qué está pasando? Porque quieres saber por qué no se puede usar ese documento. ¿En qué situación no se puede usar? Porque en estos momentos ya tú tienes conocimiento de mi caso y está en manos de una abogada y yo no quiero que la escuela utilice este documento para cerrar el caso de mi hijo y entonces como tengo la confusión, okay, so eso hago la es pregunta. diferente y estás combinando las dos. So Bryan, I was trying to get to the root of why she's insisting on asking how would a district not be using this document versus why they would be using it. So what she's saying is, in her case, she's now working with an attorney and she's afraid that they may use this amendment document to close out her case and exit John out of special ed, which is a separate issue. But I think that's part of her concern is, will they now be able to use this amendment to then exit John out of special ed without holding a PPT? No, because an amendment has to be an agreement between the parent and the district, and a parent would have to sign the amendment before it could be implemented. Okay. So María, él dice que no pueden utilizar el amendamiento sin tu consentimiento porque tú tienes que aceptar. So, en tu caso, si tú no aceptas, no pueden usar el amendamiento. Creo que ahora a lo mejor tu pregunta ahora sí tiene una buena contestación.
So I said to her, I think now, having this quick discussion, she's able to feel better about the use of this document. Claro. Okay, so you can go on. Yo sé que Paola tiene la mano alzada. Marta, yo tengo una pregunta aquí a Marta que quiero decirla que es relacionada con ESY. Bryan, I have a question from Marta, and she's asking, do we need to wait until the school inform us of the availability of these extended services for summer for our children, or is it us as parents who need to ask for them? Yeah, that's a very good question. The school district has the responsibility to inform parents about that. So, but a parent could call or contact their special education teacher or case manager and ask also. But the parent does not have to initiate this process. It's the school district's responsibility to make the eligibility determinations and inform parents. Thank you so much. Marta, Bryan dice que es la responsabilidad del distrito empezar este proceso, no es la responsabilidad del padre, mas sin embargo, si tú no has escuchado nada del distrito, también puedes abarcarlos a ellos. Pero por lo general es el distrito el que debe iniciar esto. Ok, muchas gracias, porque tengo mucha preocupación con mi hijo en el área de matemáticas, de álgebra, okay. y esa es mi preocupación. Claro que sí. She's very concerned about her child's regression in the areas of math, and so that's a big concern for her. Yes, I know. So many parents, and I have 3 students in school as well, and I know the concerns about the regression, certainly. That's why, you know, in addition to ESY, even for students that aren't eligible for ESY, the state is working on a plan to support districts to be able to have students make up the skills that they lost during this time. So the different districts have different capacity to do that. So we're trying to provide support and a system to be able to do that in a way to reach all the students across the state. Okay. Bryan dice que sí, que definitivamente eso es una preocupación grande para muchos padres. Él tiene también estudiantes, tiene 3. Él dice que por eso es que las escuelas están teniendo más flexibilidad en proveer otros servicios en adición, o sea, sumándose a los servicios de verano extendidos, lo cual va a aportar a los estudiantes un valor agregado para remediar las habilidades que estos estudiantes hayan podido perder debido al cierre de las escuelas. Entonces, como él lo decía anteriormente, lo que él hablaba, estábamos hablando de ESY, servicios extendidos de verano y otras oportunidades. Ellos están trabajando arduamente en colaboración para tener un programa, un proceso más estructurado para ofrecerle a los padres. Thank you, Bryan. Thank you. Era Paola la que iba ahí, mamá. Paola, ¿puedes hacer tu pregunta? Sí, lo voy a decir en español y después lo digo en inglés. Sí, no hay problema. Como estábamos hablando temprano, Kio, acerca de lo que es propiamente educación a distancia, ¿no? Que estábamos diciendo de que educación a distancia, que lo había aprendido en un taller de Concam, que no es solamente que los profesores manden emails y correos a los padres y que los padres se vean cómo hacer con sus hijos, incluso con las terapias. Entonces, está ocurriendo, en mi distrito al menos está ocurriendo, que hay padres que solamente han recibido correos de los profesores, más no una llamada, más no un video, nada para apoyarles en todo este tiempo. Entonces, ellos tienen por educación a distancia y por qué se están aplicando de esa manera en algunos casos, por qué no hay algo más flexible para los padres, ¿no? Bryan, my question is that I just learned a few weeks ago
about the definition of distance learning, which is not only getting emails from the teachers, and that means that the parent has to take care of everything else, including therapies. So what I learned was distance learning is some kind of interaction between the teachers and the students. In my case, my kids are little, so I had to be there all the time. So I had knowledge from other parents that I had talked to that they have not received only emails until this time, not even a phone call and nothing to help them to guide their kids in their special education, not even a therapy on video or telephone. Why is that happening? Yeah, I think we've heard that a lot, what you just described, that there's inequities or differences between the services that students are being provided. And there's a lot of reasons for that. One is, connectivity, so having Wi-Fi and internet in the home. Another is having the devices that are necessary to be able to do that in the home, and to having staff having availability for that. Another issue is the teachers and educators that also have their children in the home, and being able to support their learning and teach at the same time. And then, many competing priorities around safety and communicating. So we really know and have seen the differences and the inequities that are happening from district to district, not only from district to district, but even within the same school, depending on the teacher's capacity to deliver those services or availability. So I'll pause there, Theo, and Theo. Okay. I can translate, Brian. Okay, perfect. And just for the group, para que el grupo sepa, Paola habló en inglés, entonces voy a traducir un poco el mensaje, no por completo, palabra por palabra, lo que ella dijo, pero ella se refirió a algo de por qué hay inequidades en el sistema, es decir, porque algunas familias están recibiendo unos servicios y otras familias están recibiendo otro tipo de servicios. Creo que ella dio algunos ejemplos específicos que no los voy a mencionar todos, pero básicamente la respuesta de Brian es que sí, él sabe que hay algún tipo de inequidad que han sido reportadas, que muchas de estas tienen que ver en muchas ocasiones con problemas de conectividad en línea, tener los equipos tecnológicos avanzados que se requieren, que puedan fomentar o que tengan la capacidad tecnológica para conectarse. Muchas veces también los horarios de los profesores, que ellos tienen también hijos también. Entonces, todo esto es una mezcla de cuestiones que están pasando y también principalmente las prioridades de seguridad que estamos teniendo en estos momentos, ya que estamos en un momento nunca antes visto. Entonces, todas estas cuestiones han afectado un poco el acceso de muchos padres a servicios de oportunidades de aprendizaje a distancia. Best to translate what the message you just conveyed. I'm going to see if there's anyone else who has another question in the chat. Mari Carmen pregunta, la escuela le pide a mi hijo cómo quiere ser calificado. Realmente este año ha sido de transición para él, pues es su primer año aquí en este distrito. ¿Puedo pedir el distrito de mi hijo que repita el 9º grado? So I have a parent that's asking that the school has asked her son, how would he like to be graded? And mom feels that this year has been a year of transition since this is the first year in the district. And she would like to know if she could ask the district to have him repeat 9th grade. Did we lose you, Brian? Oh, okay. Yeah. Can you hear me okay? Yes. Oh, okay, great. Yeah, that's a great and excellent question. I think I'll just share two things. One is that we're not hearing you if you're talking, Brian. That around whether or not it's going to be
a grade or a pass-fail or pass-incomplete. I think there will be discussions about how to provide services and skills that are lost for students. And for students we missed the first part because it got cut off, and I want to make sure I did it right. Okay. Sure, I'll start over. My first point was that the grading is a local decision at and the local boards of ed have authority on how to grade. Okay. So we have a guidance document that we put out that gives options for local districts to make those decisions. So él dice que para dar las notas, eso es a nivel del distrito local, esa decisión cómo lo van a hacer. Ellos sí proveyeron un guía. You can continue, Brian. And then the second point I wanted to make is I think there was a question about whether or not someone should repeat a grade. Yes. So this is going to have to be a strategy that is a district-wide strategy. Can a parent ask for that? The answer is yes. But if just saying, if every ninth grader repeated ninth grade and then every eighth grader is coming into ninth grade, logistically that couldn't happen. So there's going to be a strategy to address all learners in a way that is meaningful for the students. And I think the parent before, or it might have been 2 questions ago, mentioned algebra as an example. Mm-hmm. You know, if you're moving from algebra to algebra 2 or algebra to geometry or something in mathematics where you need that foundation before you take the next course, there has to be a way for those students to access the curriculum in a meaningful way. Okay. So I'll share now. So Mari Carmen lo que dice es que cada padre sí le puede pedir a su escuela que le retengan al estudiante, pero que considere que si todo estudiante de noveno grado, los padres piden que se retenga, entonces los estudiantes de octavo que vayan a entrar a noveno no van a poder hacerlo. So él dice que los distritos escolares tienen que tener un plan estratégico para cómo ellos pueden apoyar a todos los estudiantes y que el currículo sea accesible. So él dio un ejemplo que había compartido Marta utilizando álgebra. So para poder ir a la próxima clase necesitan una fundación primaria para poder darle continuación a la próxima clase que le sigue. So él dice que él quiere que sea de valor para todo estudiante poder beneficiarse y tienen que entonces tener el distrito escolar un plan estratégico para apoyar a todos los estudiantes. Adriana, ¿quieres añadir? No, creo que está bien todo lo que él dijo, está muy bien abarcado. Quiero hacer la pregunta de Susie que está en el chat. Brian, we have another question, a little bit more general from Susie. Okay. She's asking, in which way are you preparing in case there will be a school closure again? Thank you for that question. That unfortunately, hopefully not, but unfortunately that is a possibility that once schools open, they may have to close again if there's another outbreak or another situation that is a safety issue. So right now in the reopen plans, they're also providing guidance to schools around how to close in a way so that we're prepared. When this first happened in March, we weren't prepared. No one could have expected this to happen, and there was a period of adjustment, and there still is. Hopefully, we're getting better every day and being able to improve. But right now, they're working on plans to effectively close if the need is there. And this can happen many different ways. They're considering, for example, if there's someone that has contracted the virus in a classroom, perhaps that classroom it stays home for 2 weeks, or the school, but the entire district doesn't close, or if it has to be the entire district.
some of those decisions are being made now with the Department of Public Health and the Reopen Committee at the state. Perfect. Thank you I for have that. a question through Facebook, Bryan. Can I just, I'm sorry, Kio, can I just translate what he just said for Susie? Okay, Susie, Bryan está, dice que es muy buena la pregunta, ellos están trabajando con el Departamento de Salud Pública y el comité de, ellos lo llaman de abrimiento, o sea, de abrir de nuevo. Él dice que desafortunadamente esta es una realidad que no se puede evadir, que sí puede que pase, que hay un riesgo, que en estos momentos se vio que hubo un periodo de ajuste, que ellos tomaron todas las medidas que pudieron para poder estabilizar la cuestión y para poder empezar con el aprendizaje a distancia. Que para darte un ejemplo, ellos considerarían que si un estudiante que ha sido contagiado con el virus estuviera en una clase, ellos están pensando, de pronto se consideraría cerrar esa clase solamente en vez de cerrar toda la escuela. Así que ellos están trabajando en esto. What he was saying, what Bryan was saying completely. So go ahead with the questions from Facebook. Seguro. Claudia pregunta, Bryan, how the social emotional part of learning and regression will be addressed during the summer and next academic year. Ella quiere saber cómo la parte socioemocional de aprendizaje y regresión va a ser manejada durante el verano y el próximo año escolar. That's such an important consideration and great question. There's coordinated efforts now between the Department of Education, Department of Children and Families, our other adult agencies at DDS and BRS, community agencies, to be able to provide social emotional supports for students and educators, really, because of the traumatic experiences that folks have endured at this time. What that will look like exactly is still being worked out, but for example, our school psychologists and social workers and therapists will be prepared and ready to support students' social emotional needs as they reintegrate back to school and even through long distance learning. I think someone mentioned, the question of whether or not virtual services were happening, related services. If there is connectivity and if there are devices available, that's one of the highest priorities, is to be able to provide emotional support to the students and to establish positive relationships to help them. So not a definitive answer of what that will look like in the summer, but it is definitely a priority because students need to feel safe and in a position that they can learn before they receive instruction. Respecto a esta pregunta, Bryan dice que es muy importante tener en cuenta esta consideración, que varias agencias tales como el DCF, agencias que ofrecen servicios de salud mental, de la comunidad, educadores y asimismo los psicólogos de la escuela se están preparando ya mientras estamos pasando todo esto para volver a entablar ese diálogo con los padres y ofrecerles el apoyo emocional que ellos necesitan. Él dice que es la prioridad más alta, es establecer relaciones positivas y que los estudiantes se sientan sanos, se sientan salvos, se sientan seguros para que ellos puedan eventualmente volver a aprender, ¿no? Él no sabe cómo se va a ver ese plan exactamente, no lo tiene delineado, no está escrito, pero que sí los psicólogos de las escuelas están siendo preparados para responder activamente a estas preguntas. Lo bueno para saber es que es una prioridad alta para ellos que le proveen apoyo emocional también durante este tiempo. No necesariamente tienen que esperar hasta el año escolar que les sigue. Para aquellas familias que se sienten que no están recibiendo ese apoyo emocional, socioemocional para sus hijos, por favor déjanos saber para ver si podemos crear un plan con usted para comunicarse con la escuela.
So, Bryan, I just added that it was important, since it was a high priority for you, that it was important for them, if they feel they're not getting the social emotional support now, to reach out to us so we can help them create a plan so they can reach out to their schools. Thank you for adding that, Kio. Absolutely. To have them contact us, know that there's support out there, to know that they're not in this alone, and that we're all experiencing this together. Is really important. But yes, please reach out to us, to CPAC, and in the schools to inform them. So Bryan dice que gracias por añadir esa parte, que si quieren que sepa que todos estamos bregando con esto juntos, te pueden comunicar con la oficina de él, al igual a nosotros, al igual a la escuela. So, por favor, que no se sienta que están solos en este proceso. Kio, just to add one quick thing, it's around evaluations, special education evaluations that have been paused at this time because face-to-face, it wasn't possible for so many months. We also want to make sure that our school psychologists and related services are doing more than just testing and assessing students as we integrate back, that they can provide those social emotional supports. So we're trying to balance the compliance requirements and meeting the students' needs where they are. That piece, that's also being considered. So Bryan, perdón. Go ahead, dale tú. Bryan dice que él quiere también dirigir a la pregunta en cuanto a evaluaciones, que sabe que es una de las inquietudes, que él quiere que ustedes sepan que los psicólogos de la escuela no solamente tienen el mando de asesorar y hacer las evaluaciones de los estudiantes, también lo socioemocional, y que tienen que balancear, ¿cómo dice compliance, Adriana? ¿Cómo se dice qué? Compliance. En, ay Dios, me corchaste. Requirement. We're having a bilingual moment. Sí. So que Special education requirements. Bryan is helping us. Yeah. Que también con los requisitos de que ellos tienen que cumplir para hacer los asesoramientos y las evaluaciones, pero que también se enfatice en la socioemocional para apoyar a los estudiantes. Thank you, Bryan. That was Thank funny. you, Bryan. Yeah. La palabra es conformidad. Conformidad. Okay. Yeah. Conformidad. You're doing an amazing job. ¿Puedo hacer una pregunta, Kio Mari, basado en eso? Sí. Una sugerencia. Maria would like to add a suggestion. So, Yes, please. quiero que, in my part, in my personal opinion, so CPAC for me in this process, when the start the pandemic or the quarantine in March, CPAC supergroup for me in Spanish is my space for social emotional, in this point. So, quiero agradecerle y quiero que sepa, Bryan, agradecerle aquí a Mari y a Adriana por la gran labor que están haciendo con los grupos de apoyo. Eso es uno. Y segundo, mi sugerencia sería, o mi pregunta primero y luego una sugerencia. Mi pregunta es, los documentos que están saliendo del Estado de Educación Especial, ¿va a ser traducido por el Estado? Y si ese documento, para que nosotros los padres lo podamos interpretar, CPAC nos ha ayudado mucho a ayudar a interpretar esos documentos. Mi sugerencia es, si CPAC nos va a seguir apoyando. Que ha dicho mucho y no quiero perder algo. Okay. So Bryan, I paused Maria because she said a lot and I don't want to lose what she's saying. So she wanted to just add that during this time, that she appreciates the support group that we've been providing in Spanish and that it's been helpful for her and that it's been a space for social emotional support. She also added, in regards to the translation of documents, she wanted to know if the new guidance that was put out, if it's going to be translated as well as the previous one. Yes. Basado en eso, quiero dar una sugerencia. And then based on that, she wants to give a suggestion. Si el Estado va a seguir emitiendo documentos y poniéndolos en su página, que por favor lo ponga en español o en cualquier otro idioma, o si le va a asignar el trabajo a cualquier organización como CPAC, que por favor le asigne fondos de dinero para que ellos puedan contratar un programa o un staff que las ayude a ella a interpretar, porque ellas son dos solitas para poder interpretar, y en este momento creo que los padres necesitamos la información por igualdad.
So she had shared that we have helped Adriana and I interpret the documents in layman's terms. So even though there was a translation of the guidance, the translation was April 1st, Adriana and I did a presentation and we broke it down for families. So she would like to know if moving forward, the documents are also going to be posted on the state's website in Spanish and other languages, because she would like the information to be offered in what is inequality, so that everybody's getting the same information. She also asked for funding to support translation and or maybe a program so that everyone's getting the information at the same time. Yeah, that's so important and such a challenge to be able to have it in different languages and in parents' native languages. And, you know, well, that's an area that I know that I spoke about at the last meeting, where our new statewide special education data system is going to be able to translate into 100 different languages in real time for parents. So that's the ideal, and that's what we're striving for. Certainly, the local districts have the responsibility for ensuring parents understand the information and the guidance, but the State Department of Education really wants to be able to provide that in as many different formats as we can. So that is our goal, to ensure that we have them posted in Spanish as well. And that's time consuming, unfortunately, and there's a delay in that process. So I really appreciate CPAC's ability to hold these sessions, to be able to provide that information for parents instead of waiting for the document. That I understand that could be frustrating. Si quieres voy yo. Bryan dice, primero que todo, que gracias por ese comentario, María, que él aprecia mucho lo que acabas de decir, y aprecia también mucho el trabajo que nosotros ofrecemos para el hermano antes de que las guías sean publicadas. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Ok, es que tengo un poco de conexión mala. Él habló de algo muy interesante que yo quisiera preguntarle de nuevo. Él habló que van a tener la posibilidad de traducir a más de 100 diferentes lenguajes en tiempo real, ¿verdad? So Bryan, as I'm translating and I'm looking at my notes, I realized you mentioned something very interesting around translating into 100 different languages in real time. Do you want to tell me a little bit more about that, please? Yeah, so we have, over the last 2 years, we've been working on a new IEP document, which we got input from on the parent forums. And that new document will be in a system, an electronic statewide system that we're going to provide to all districts. And within that system, any IEP document or form for special education can be translated to 100 different languages instantaneously. Wow. Excellent. As well as the parent input, I'm assuming, like, if they're filling out, if you're a PPT and you have to do, if you have to put in comments or things for the IEP, will that be able to do it? So not just the yes, pages, the form itself and the text within the form, yes, will be translated. So we're excited about that. That system won't be in place until 2022, unfortunately, but that's we're working to get that up and running, and it will take a year to build, and then we'll pilot the system and then implement it in 2022. Okay, perfecto. Yo le pregunté acerca de lo que les estaba contando. Él dice que el Departamento de Educación Especial del Estado de Connecticut lleva trabajando en el desarrollo de un nuevo IEP por 2 años. Ellos han tenido mucho input de otros grupos de padres, y ellos van a tener un sistema electrónico el cual va a proveer estas habilidades, va a tener estas capacidades que, María, tú estás diferentes idiomas. No solamente los formularios del IEP, pero también lo que se escribe en el IEP. Entonces esto va a ser revolucionario para los padres, realmente me parece excelente.
pero no se va a dar sino hasta el 2022. Y la interpretación entonces seguiría guiada por ustedes para que nosotros podamos interpretar todos esos términos científicos de palabras que ellos usan. Sí, yo diría que Adriana, no te escucha, mamá. Maria goes like, that's excellent, and interpretation-wise, will it continue to, will CPAC continue to guide us through interpreting? And my response is absolutely. That's our job. So Bryan, Lynn had sent an email yesterday with a question, and since I said we were going to be talking, I said I would ask you. The question is for parents who don't participate in distance learning. So they've been given Chromebooks, they've been given Wi-Fi access, but no work is being done. At this point, the student is being considered truant if they haven't been withdrawn. What other options does the school have? So la pregunta es que para aquellas familias que no están participando en aprendizaje a distancia, aunque se le ha proveído la tecnología, el acceso de Wi-Fi, pero el estudiante no está cumpliendo con el trabajo, no están contestando llamadas. A este punto, el estudiante ya se considera, ¿cómo decir? Adriana, ayúdame. No en conformidad. En conformidad con el criterio de participación y asistencia, entonces, ¿cuál otra opción tendría la escuela para ese estudiante? So, Bryan? So, Keo, you're asking what options the school has if they've been unable to engage the student? Correct. So, according to Lynn, the parents are not responding to calls, or they pick up and hang up. Yeah, I'm not sure, you know, that there's a couple of things. One, you know, the school wants to make sure that the students are, one, that they're safe and okay, and two, they would have to problem solve about how best to try to connect with the family. At some point, you have to respect the family's wishes that they're just not available, or the student's not available to receive education at this time, without harassing or, you know, reaching out too frequently. But the school districts have attendance teams that are comprised of various roles, school psychologists, nurses, administrators, teachers, and they talk about each individual situation and the student and the student's access. So the strategies, even if school was in session and in person, these attendance teams meet. So even during distance learning, that same process is in place, but the remedies are sort of limited at this point until there's the ability for home visits and wellness checks and some of those other strategies that social workers and attendance teams employ. Okay. ¿Quieres que yo la traduzca? Sí. Ok, él dice que en estos momentos sí es difícil esta situación, es tratar de agarrar ideas, solucionar problemas. Las familias, lo que sucede es que los distritos tienen equipos. Ayúdame, attendance. ¿Asistencia? Asistencia, gracias, Kio. Compuestos por un psicólogo, una enfermera, un administrador, un profesor. Ellos se reúnen y ellos hablan en particular de cada situación. La estrategia es la misma cuando las escuelas están en sesión. Entonces, en estos momentos, cuando hay un distanciamiento social y todo el aprendizaje pasa lejos de casa, los remedios son limitados, o sea, no tienen muchas posibilidades de remediar esta situación. Los profesores van a chequear con las familias sin obviamente ser hostigantes y sin hostigar a las familias, pero en estos momentos no hay mucho que se pueda hacer. Bryan, I wanted to add, another mom actually had a really good question regarding this, and her question says, are you considering training parents who are struggling with distance at home? So what kind of supports are these parents who are struggling so much?
can the districts provide? They could use parent training and counseling and put it in the IEP. Yeah, that's a great question or a suggestion as far as parents training around supporting students and their learning needs. I know, you know, speaking for myself, again, trying to support our own children is challenging. You know, if you don't have access to the curriculum, you don't understand sort of the context of the standards that are being addressed within the assignments. So I think, you know, parent training is certainly a component of distance learning. But, you know, we have to realize that this isn't distance learning under ideal circumstances and under ideal conditions. So I believe that parents require that training and teachers require that training as well. This is new for educators because we haven't had to do this across the state before. So I know that parents that want to be involved and want to be more supportive in that way should reach out to their schools for information, for resources. We've put together resources with the RESC Alliance and CERC and CPAC to be able to provide some of those supports and training for parents, but it's really overwhelming, and we know that there's so much information out there. So if there is a need around a specific training area, reach out to the district. You can reach out to the State Department to ask what resources we have available and what training is in place. But it's really challenging, even in ideal circumstances, for students with special needs to be able to deliver distance learning. Absolutely. Claro que sí. La respuesta básicamente es que es una situación bastante retante, ya sea en condiciones regulares, proveer oportunidades de aprendizaje a distancia a niños que tienen discapacidades es muy difícil. Los padres no tienen los estándares que se requieren para cada materia, no tienen acceso al currículo. Si a esto se le anuda el hecho de que todo esto pasa por internet, entonces va a ser bien difícil que los padres logren esto, pero es algo que se puede lograr. De hecho, él dice que él ha establecido recursos para padres acerca de entrenamiento con RESC Alliance, con CERC, con CPAC. Nosotros también podemos orientarles, como tratamos de hacerlo siempre, a cómo abarcar a la escuela, ¿no? Y cómo decirles, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo puedo yo motivar más a mi hijo? El caso es que es una muy buena pregunta y vamos a continuar nosotros también internamente en CPAC colaborando y mirando en cómo podemos ayudarles a ustedes. Nosotros entendemos esas preocupaciones. Yo también tengo un hijo en casa atravesando. Bryan, I want to share a parent, this is from Martha. She says that in her school district, they sent out a survey to all parents to see how distance learning has worked out for them, the methodologies being used, the hours of study used by the student. But she would like to know if there exists another survey for minorities or groups of specific to special education to measure progress or their individual needs. So instead of a whole survey for all kids through the district, if they're doing separate surveys for kiddos in special ed. Yes, yeah, we are looking at that also. We have a general monitoring and supervision team that's working on that. We don't have data collection systems in place, as you can imagine, to be able to collect that information. So unfortunately, we have to rely on surveys to be able to find that information out through the districts. But that is also information that is very important to us. Adriana, ¿tú o yo? Dale, okay. Dale tú. So Marta, en respuesta a tu pregunta, él dice que sí, que ellos tienen un equipo que están indagando esa información, pero que ellos sí tienen que depender del distrito escolar para que le provee la información de la encuesta. Ellos, también él dijo que no hay sistemas de colección de datos en pie en estos momentos, entonces por eso esto es un poco retante. And
There is a question through Facebook from Jennifer Rodriguez, Lemos Rodriguez, that she had a PPT regarding next school year, but her son was not going to get ESY, but due to the pandemic, she would like to know if she can have a PPT to now make a formal request to get ESY or an amendment. At the PPT, there should have been a determination if her son, or is it her son? So they had the daughter? PPT before, it's for her son, before this whole COVID thing. And during that PPT, Okay. it was decided he didn't need ESY. But now her question is, as a result of schools closing, can she get an amendment to add ESY or to request ESY? No, because the criteria for ESY is the same. Okay. So there wouldn't be a new eligibility criteria because of COVID-19. And that's in our guidance document, that it's different, that the recovery services that all students need is different than ESY eligibility. That doesn't mean that she can't reach out to the school district and talk about her concerns or ask about how recovery services are going to be provided, but there's not different criteria because of COVID for ESY eligibility. Okay. So, él dice que debido a esta pandemia no hay un criterio diferente, que este es para Jennifer, que sigue igual el criterio. Si cuando tuvieron el PPT decidieron, basado en ese criterio, que él no iba a calificar para el año extendido durante el verano, eso sí igual. Obviamente puedes llamar al distrito escolar y hablar sobre tus preocupaciones, pero no necesariamente es para cambiar el criterio para que entonces él pueda tener clases de verano por año extendido. Exactamente. Bryan también añade que este componente de elegibilidad para servicios de verano está estipulado en el documento también. Entonces, si tienen preguntas acerca de este criterio, nosotras personalmente podemos atender a sus inquietudes. ¿Son las 5, Adriana? Ya son las 5. Ya vamos a finalizar nuestra sesión. Queremos agradecerle a todas y a todos los padres que se unieron a nuestra llamada, que aportaron con sus preguntas. Valoramos muchísimo este tiempo, este espacio es para ustedes, como siempre lo hemos dicho. Así que muchísimas gracias a Bryan también por estar con nosotros, aunque no lo podemos ver, sabemos que su presencia está ahí, sabemos que está atento a nuestra... Se me perdió. Lo último no se escuchó. No se escuchó y nada, dándole las gracias a todos de nuevo. Tengo poca, no sé qué pasa con mi internet. No te preocupes. So Bryan, she just did thank you to everyone for joining us, that even if we couldn't see you, we know that you were listening and paying attention to the concerns expressed today. Is there any last words before we end the call? Just thank you, Adriana and Kio. I really appreciate the opportunity to speak with you and the parents on the line and anyone that's tuning in through Facebook. And I'm hoping that we can do this again, especially as we release new guidance. That I think it's such a wonderful, as Maria said, it's just a wonderful support just to be able to discuss these issues that everyone's facing. And unfortunately, there's still so many unanswered questions. So we want to continue to have these types of sessions. If you'll have me back, I would love to come to a future session to continue the discussions. And if there's questions that we didn't have time to answer today, if those could be forwarded to our department, and we can certainly get back information to those that weren't able to ask. Or if you think of something after the call, maybe we can structure the flow of questions to our department so that we can get that information back to folks. So thank you very much. I appreciate the opportunity. Thank you, Bryan. Muchísimas gracias. Bryan añade que si tienen más preguntas, inquietudes, que no duden en enviar sus comentarios o sus preguntas también a la división de educación especial, ¿no? También él reitera que le encanta estas colaboraciones que estamos teniendo y que espera que en un futuro
podamos volver a tener este medio para preguntas y respuestas. Entonces, ya saben, quedamos conectados todos, seguimos pendientes. En las medidas en que las guías vayan cambiando, nosotros vamos a proveerles nueva información, ¿no? Entonces, y él está dispuesto a regresar, so tengan eso en mente de que él está dispuesto a regresar para una futura sesión y agradece su participación. Thank you very much, Bryan. Thank you, everyone. Gracias a todos. Have a wonderful afternoon. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Good night, everyone. Thank you.